To decrease or increase the voltage accordingly. Correct. Ekটু wait. Okay. So main purpose কি ট্রান্সফরমারের to increase or decrease the voltage. এখন increase করার নাম হলো step up, decrease করার নাম হলো step down. এখন increase or decrease করার জন্য কোন ফিচারটা দিয়ে আমি increase or decrease করি কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারবা? Anyone? The number of turns of coil. Absolutely right. Number of turns দিয়ে আমি increase অথবা decrease করি. So step up transformer secondary coil number of turns বেশি আর step down transformer secondary তে number of turns কম. Did we also see how a transformer works বা working principle টা কি? This is the working principle of a transformer. যে যখন আমার primary coil একটা alternating potential difference দেই এই জায়গায় কি ক্রিয়েট হয়ে যায় একটা changing magnetic field. এই changing magnetic field টা যখন আমার সেকেন্ডারি ভিতর দিয়ে পাস করে there is a change in cutting of magnetic field lines, and whenever there is a change in cutting of magnetic field lines কি হয় একটা voltage induced হয় or EMF induced হয় সেটাই আমি এখানে আউটপুটে পাই আর number of turns আর voltage কে লিংক করে this is my equation. Voltage in primary by voltage in secondary equals to number of turns in primary by number of turns in secondary. Did we also see একটা equation sorry একটা calculation last classে যে দুটোকে লিংক করে কিভাবে যদি আমার নাম্বার অফ টার্নস ডাবল হয়ে যায় তাহলে এখানে ভোল্টেজটাও কি হয়ে যাবে ডাবল কনভার্সলি আর নাম্বার অফ টার্নস যদি এখানে হাফ হয়ে যায় এই ভোল্টেজটাও হাফ হয়ে যাবে অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত সবার Yes sir. Okay, what we'll do today not today tomorrow is we'll do a worksheet আমার এই পুরো টপিকটার উপরে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ওয়ার্কশিট সলভ করা হয়নি রাইট ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এন্ড এভরিথিং বলো আয়রন কোর কি এটা কন্ডাক্টর না আয়রন কোর ইজ আ কন্ডাক্টর কারেক্ট তো ভোল্টেজ কি ওখান থেকে পাস অন করতে পারবে না 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 অ্যাবসলিউটলি নট গুড কোশ্চেন দো তুমি ভাবতেছো যে যখন এই ওয়্যারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে তখন এই কারেন্টটা তো এই আয়রন কোরের ভিতর দিয়ে পাস করতে পারে ইজ দ্যাট ইওর কোশ্চেন আদিবা No, yes, absolutely not. Reason is number one, a wire ta পুরোপুরি insulated থাকতে হবে. This wire is not open. এই ওয়্যারটা কিন্তু আমার ওপেন না যে ও কে টাচ করলে তুমি শক খাবা বা ওর সাথে একটা কন্ডাক্টর টাচ কন্টাক্টে আসলে ওর ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে নো the entire wire is very properly insulated. ইনসুলেটেড হইলে একটা ইনসুলেটেড ওয়্যারের ভিতর দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো করে সে ওয়্যারটা হাত দিয়ে ধরলে তুমি কি ইলেকট্রিক শক খাবা বা তোমার ভিতর পর্যন্ত কি কারেন্ট আসবে নো একটা एग्जांपल হিসেবে দেখতে পারি let me show you a very simple example আয়রন কোরকে টাচ করার আগে ইটস প্রপারলি ইনসুলেটেড
বুঝি নাই আরেকবার। Like ওয়্যারটি ইনসুলেটেড সো দ্যাট তার জন্য আয়রন কোর পর্যন্ত আপনার ভোল্টেজটা অথবা কারেন্টটা পাস করতে পারে। এক্স্যাক্টলি, ইনসুলেটেড হওয়ার কারণে ওয়্যার থেকে আয়রন কোর পর্যন্ত কারেন্ট পাস করতে পারবে না, শুধুমাত্র ওয়্যারের ভিতরেই কারেন্টটা ফ্লো করবে। বুঝছো? ফর এক্সাম্পল, আমার ল্যাপটপটা কিন্তু কানেক্টেড টু দ্য পাওয়ার সাপ্লাই এই যে ওয়্যার দিয়ে। সো ওয়েন আই টাচ দ্য ওয়্যার, কোনো সমস্যা নাই, ওয়্যার যে টাচ করলাম। ওয়াই? যদি আমি র্যাপ করে ফেলি, র্যাপ করে এই যে ধরলাম, কোনো প্রবলেম নাই। আমার হাতে কেন আমি ইলেকট্রিক শক খাচ্ছি না? Why not though? Because it is insulated. Current flow করতেছে ওর ভিতর দিয়ে, but the whole thing is insulated. Make sense? Yes. আচ্ছা, so basically একটা ওয়্যার যে ইনসুলেটেড থাকে, there is a magnetic field around an insulated wire. So if we আমরা যদি নরমাল একটা ম্যাগনেট নিয়ে আসি, so there might be some interactions between the two magnetic fields, right? একটা হলো আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আমাদের ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আর একটা হলো Did you ওয়্যারের say there might be direction between the two magnetic fields? interaction. Interactions, of course, definitely. And সেই ইন্টারঅ্যাকশনটা দিয়েই তো is the basis of motor effect. Do you remember the motor effect? Yes. The whole idea of motor effect is একটা কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করার কারণে ওর অ্যারাউন্ড এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন আমার পার্মানেন্ট ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে একটা ফোর্স এক্সার্টেড হয়, দ্যাট ইজ দ্য মোটর ইফেক্ট। ক্লিয়ার? জি। অলরাইট, আজকে আমরা চলে যাব ট্রান্সমিশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার টপিকটাতে। নোটিস করি, দ্য ন্যাশনাল গ্রিড is a network of cables mostly supported by pylons that connect all the power stations in a country to consumer. In the largest modern station, the electricity is generated at 25,000 volt or 25 kilovolt and is stepped up in a transformer to a higher PD to be sent over long distances. Later, the PD is reduced by substation transformers for distribution to local users. I am pretty sure a pura jinishta mathar upor diye geche. Don't worry, I have a picture jeta ei pura jinishta tomake clearly explain korbe. Root ta identify kora start kori. Where is the root, everyone? Over here. Electricity ta generated hotche kothay? That is my question. Where is the electricity being generated? Guys? In the power station. Power station, exactly. Our electricity generated হচ্ছে এই পাওয়ার স্টেশনে। পাওয়ার স্টেশনে জেনারেট হলো, তারপরে এই ট্রান্সফরমারটা দিয়ে আমি পাস করাইলাম। খেয়াল করে দেখো তো, যখন আমি ট্রান্সফরমারটা দিয়ে পাস করালাম, জেনারেট করলাম আমি 25 কিলোভোল্ট, আর পাস করাচ্ছি আমি ট্রান্সমিশনে পাঠাচ্ছি 275 কিলোভোল্ট। ভোল্টেজটাকে আমি স্টেপ আপ করলাম নাকি স্টেপ ডাউন করলাম? স্টেপ আপ। তার মানে if I ask you, এই যে ট্রান্সফরমারটা, what type of transformer is this? Is it a step up transformer or a step down transformer? Step up transformer, of course. This is a step up transformer. Step up দিয়ে আমি ভোল্টেজ বাড়াই দিলাম, তো এই জায়গায় look at the value. তারপরে next set of distribution এর সময় I am using another transformer. খেয়াল করে দেখো তো, এই ভ্যালুর থেকে এই ভ্যালুটা কি বেশি নাকি কম? কম। তার মানে এই ট্রান্সফরমারটা একটা কি টাইপের ট্রান্সফরমার? স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার। নাও এটা নিয়ে আমাদের এক্সামে খুব কমনলি একটা কোয়েশ্চেন আসে যে আমার পাওয়ার স্টেশন থেকে ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য যখন আমি ট্রান্সমিট করছি, why am I stepping it up? কোয়েশ্চেনটা শুনছো? পাওয়ার স্টেশন থেকে যখন আমি ডিস্ট্রিবিউশনে পাঠাচ্ছি তখন আমি স্টেপ আপ কেন করতেছি? অ্যাজ ইন, এই কোয়েশ্চেনটা তোমাকে একটু ঘুরায়ও জিজ্ঞেস করতে পারে। ঘুরায় এভাবে জিজ্ঞেস করতে পারে, why is electricity transmitted in high voltages? কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারছো? ইলেকট্রিসিটি কেন আমরা হাই ভোল্টেজে ট্রান্সমিট করি? Did you all get the question, everyone? Yes, sir. Acha, or in other words, the question may also ask you, what are the advantages of
transmission of electricity using high voltage. সবগুলোর অ্যান্সার একটাই. There you go. Advantages of high voltage transmission. Really important. সবাই একটু খুব carefully খেয়াল করে দেখি আমরা. The efficiency with which transformers step up alternating PDs up and down account for the use of AC rather than DC. Of course, transformer step up or step down যদি করতে হয়, I cannot be using DC. Do you remember guys? আমরা last class simulation দেখছিলাম. DC দিয়ে কি আমরা ইয়ে করতে পারবো? ট্রান্সফর্মার কাজ করতে পারবে DC দিয়ে? No, sir. No, a transformer only works with AC. Next, power cables have resistance, so the electric current causes heating of the cable during the transmission of electricity from the power station to the user. এই লাইনটা আরেকবার পড়ো. And try to recall the concept of heating effect of current. সবার কি মনে পড়তেছে হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্টের কনসেপ্টটা? জি স্যার, কি বলেন? আমি বললাম হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্ট, মনে পড়তেছে সবার? Yes, current when current Current flows, it always will- has a heating effect. And যেহেতু আমাদের সিলেবাসে আছে একটু রিভিউ করে ফেলি খুব তাড়াতাড়ি, রিয়েল কুইক, প্লাস আমার এখানে রেফারেন্সও চলে আসছে. Can anyone give me an example of heating effect of current? কোন জায়গায় আমরা এই হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্টটা কমনলি দেখি? Anyone? Iron. Iron, like ওই যে kettle. kettle, yes, electric kettle, iron যেটা দিয়ে আমরা কাপড় প্রেস করি, yes, of course. আরেকটা খুব obvious example ছিল, somehow skipped your mind. Anyone? Filament bulb. Filament bulb, absolutely. সব থেকে common example টা would be a filament bulb, correct. Next, in order to reduce energy losses, the current in the cables should be kept low. আমরা জানি যেহেতু কারেন্টের সব সময় একটা হিটিং ইফেক্ট আছে, কারেন্ট অলওয়েজ হ্যাজ এ হিটিং ইফেক্ট, এই জন্য এনার্জি লসটা মিনিমাইজ করার জন্য the current in the cables should be kept low. কারেন্টটাকে আমি লো রাখলাম. Next, higher voltages are used in the transmission of electric power so that smaller currents can be used to transfer the energy. Now, the advantages of high voltage transmission of electricity include, number one, reducing the amount of energy lost as thermal energy in the transmission cables. And number two, allowing wires with small cross-sectional areas to be used. Number one, Lapki, they are cheaper and easier to handle than thicker wires required to carry large currents. এই পুরো জিনিসটা কিছু বুঝছো? সত্যি কথা বলো তো। Sir, এখানে একটা confusion যে how is less current and low current being able to carry such a high voltage? Okay, good question. Current দিয়ে তো বেশি voltage carry করার কথা না। না, not really. Let me show you. এখনই দেখাই দিচ্ছি, don't worry. আমি কি ট্রান্সমিট করতেছি এক্স্যাক্টলি? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড? আমি পাওয়ার ট্রান্সমিট করতেছি, রাইট? সো আমার যদি পাওয়ার ট্রান্সমিট করতে হয়, লেটস সে, এবারটা খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করো, ওকে? আমার যদি পাওয়ার ট্রান্সমিট করতে হয়, I hope you all remember the equation for power. সবার কি মনে আছে পাওয়ার ইকুয়েশন? IV. বুঝিনি, আরেকবার? IV. Correct. Power equals voltage into
কারেন্ট ফাইন লেটস সে আমার 10,000 ওয়াট ট্রান্সমিট করতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজটা খেয়াল করো আমি এক জায়গার থেকে এক জায়গায় 10,000 ওয়াট ট্রান্সমিট করব সো দিস ইজ মাই রিকোয়ারমেন্ট এই 10,000 ওয়াটে কোনো চেঞ্জ আনা যাবে না ওকে সো আমি এই 10,000 ওয়াট ইউজ করছি এখন খেয়াল করে দেখো পাওয়ারের ইকুয়েশন হলো ভোল্টেজ টাইমস কারেন্ট এখন আই হ্যাভ দ্য অপশন টু প্লে বিটুইন দিস টু তাই না আই হ্যাভ দ্য অপশন টু ওয়ার্ক বিটুইন দিস টু আমি একটা ভোল্টেজ একটা কারেন্টের প্রোডাক্টটাকে দিয়ে 10,000 বানাইতে হবে সো what if I use let's say So এটা কি power loss or like this is the power needed to transmit? power transmitted not power lost of course this is the power transmitted so Okay. about transmitted power দেখো সো ভোল্টেজটা লেটস সে আমি যদি 100 ভোল্ট নেই তাহলে আমার কারেন্ট কতটুকু লাগবে 10,000 হওয়ার জন্য শুনি না 100 এটা বুঝতেছো জি বাট হিয়ার ইজ দ্য ইস্যু পাওয়ার আমার 10,000 ছিল 10,000 ই রাখলাম আমি স্টেপ আপ করে ভোল্টেজটাকে বাড়াই লেটস সে 1000 ভোল্ট করলাম দেখো আমি সেম পাওয়ার ট্রান্সমিট করছি বাট আমি যদি ভোল্টেজটাকে এবার স্টেপ আপ করে বাড়াই দেই তাহলে এই 10,000 এর জন্য আমার কি এই 100 অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট লাগবে No, sir. Step down for কত লাগবে 10. 10. 10. কারেক্ট এবার লাগতেছে আমার 10 অ্যাম্পিয়ার নাও ইউ টেল মি compare these two values আমার 100 অ্যাম্পিয়ার যতটুক হিট জেনারেট করবে আমার 10 অ্যাম্পিয়ারও কি ঠিক ততটুক হিট জেনারেট করবে বেশি করবে নাকি কম করবে কম yes From what do you think কম কম of course কম আমার definitely আমার always remember the higher the current the greater the heating effect তাহলে এই কারেন্টটাকে কম রাখতে পেরে what am I doing I am minimizing the heating effect দেখো তো একদম ক্লিয়ার নাকি পুরো তার মানে কারেন্ট আর ভোল্টেজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল কারেন্ট আর ভোল্টেজ মোটেও ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল না যদি আমি এই ইকুয়েশন দেখি V equals IR এই জায়গায় রেজিস্ট্যান্স কনস্ট্যান্ট রাখলে the higher the voltage the higher the current right current আর voltage directly proportional but you might be wondering wait a second তাইলে power equals to voltage current এই জায়গায় পাওয়ার কনস্ট্যান্ট থাকলে তাহলে ভোল্টেজ আর কারেন্ট কি আমার ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয়ে যায় নো the language shouldn't be inversely proportional the idea is requirement right আমি যদি ভোল্টেজটাকে বেশি রাখি কারেন্টটা তখন কমে যাচ্ছে না কারেন্টটা তখন কম লাগতেছে দুটো কিন্তু এক জিনিস না বুঝতে পারছো আমি যদি ভোল্টেজটাকে বাড়াই দেই তার মানে এই না the current decreases the language should be the current required to produce this power is lower ever clear জি স্যার all right
but never can I say যে আমার কারেন্ট আর ভোল্টেজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, জীবনও এটা বলতে পারবো না। ওকে, সো মাত্র যেটা Inversely দেখলাম, proportional বলতে পারবো না, but for this, like for this thing, we are just doing it. হ্যাঁ বাট ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল না, কিন্তু খেয়াল করে দেখো, Inversely proportional না। হ্যাঁ আমার ভোল্টেজ যদি আমি বাড়াই দেই তখন রিকোয়ার্ড কারেন্টটা কমে যাচ্ছে, হ্যাঁ, বুঝছো? because power টা same থাকে। পাওয়ারটা সেম, এক্স্যাক্টলি, because the power is same, that's the idea. So তাহলে আমার কি লাভ হচ্ছে? reducing the amount of energy lost as thermal energy in transmission cables. কেন? because আমি হায়ার ভোল্টেজ দিলে কারেন্টটা কমে যাচ্ছে, রাইট? কারেন্ট কমে গেলে হিট লস তাও আমার কমে যাবে, হিট লসের জায়গায় মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে হলো এটা বলা এনার্জি লস ইন দ্য ফর্ম অফ হিট, এনার্জি লস ইন দ্য ফর্ম অফ হিট আমার কমে যাচ্ছে, তাহলে ইট মেক্স ইট মোর, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড, এফিশিয়েন্ট, পুরা এই প্রসেসটা আরো বেশি এফিশিয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে। সেকেন্ড পয়েন্টটা ফিগার আউট করতে পারছো কেউ? এনিওয়ান? This decreases resistance using no, wait. হ্যাঁ, using wires that have a more cross-sectional area would decrease resistance and increase current. We want less current to flow, that's why we are using smaller cross-sectional area wires. আচ্ছা, ডু ইউ রিমেম্বার, দেখি কারো মনে আছে নাকি, রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট গাইস, ভুলে গেলে কিন্তু সিরিয়াস বিপদে পড়বা। হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন দ্যাট লিঙ্কস রেজিস্ট্যান্স, রেজিস্টিভিটি, ক্রস সেকশনাল এরিয়া এন্ড লেন্থ? ইকুয়েশনটা মনে আছে কারো? R equals to rho L by A. Correct. R equals rho L by A. Right? এখন when we talk about the heating effect of current, right? Heating effect of current টা just doesn't depend on current only. Do you realize that? Heating effect of current টা কিন্তু শুধুমাত্র কারেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট না, it depends on the resistance as well. Make sense? তাহলে আমি যদি থিনার ওয়্যারস ইউজ করি, এই যে উইথ স্মল ক্রস সেকশনাল এরিয়া, তখন রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু একটু বেশি হবে, বাট রেজিস্ট্যান্স বেশি হইলেও হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্টটা কম হবে। কেন? বিকজ এবার আমার কারেন্টটাই কম। বেশি কঠিন লাগতেছে এই পার্টটা? না স্যার। স্যার আবার Alright. বুঝুন। অফ কোর্স আবার বুঝাতে পারবো, নো প্রবলেম। বেসিক্যালি স্যার কারেন্ট কম থাকার কারণে রেজিস্ট্যান্স বেশি হলেও সমস্যা নেই, হিটিং রাইট। কারেন্ট যেহেতু কম, আমার যদি রেজিস্ট্যান্সটা একটু বেশিও হয় সমস্যা নাই, আমার হিটিং ইফেক্টটাকে আমি কমই রাখতে পারবো। এবার বুঝছো? আচ্ছা জি স্যার। ওকে, so this was my entire setup. It all starts with the power station. এই ট্রান্সফরমারটা হলো আমার স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার, যেটা দিয়ে আমি স্টেপ আপ করি, and we just discussed স্টেপ আপ করি কেন। I hope এটা এই পার্টটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন নাই যে why do we exactly step up the voltage, right? আমার পুরো এই ট্রান্সমিশন প্রসেসটাকে কি করার জন্য? মোর এফিশিয়েন্ট করার জন্য আমি স্টেপ আপ করি, অ্যাজ ইন হাই ভোল্টেজে ট্রান্সমিট করি। নেক্সটে চলে যাই। ও আজকে লাস্ট টপিক, নাইস। এটা শেষ করলে উইল বি ডান উইথ 23। আজকে আমরা এই যে ট্রান্সমিট যে করব, চেক দিস আউট, ট্রান্সমিট যে করব আমরা তো দুই ভাবে ট্রান্সমিট করতে পারি। ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিংটা আমরা এরকম ওভারহেড কেবল ইউজ করতে পারি। I really hope you understand the meaning of the term overhead, right everyone?
উপর দিয়ে যেসব ওয়্যারস যায়, উপর দিয়ে or we can also use underground cable. এখন what do you think, which one do you prefer? Any ideas guys? তোমার কাছে কি মনে হয় কোনটা বেশি সুইটেবল, Underground. ওভারহেড নাকি আন্ডারগ্রাউন্ড? Overhead. Underground. আন্ডারগ্রাউন্ড ওভারহেড আর আন্ডারগ্রাউন্ড, ওকে। Underground. সামওয়াট পোলারাইজড হয়ে গেছে আমার ক্লাসটা, কেউ কেউ বলতেছে ওভারহেড হ্যাঁ, আবার বেটার, বলবেন বুঝি নাই। তো কি কোয়েশ্চেন ছিল? আই গট আচ্ছা, the question was আমি যে এই ট্রান্সমিট করছি, রাইট, আমার ট্রান্সফরমার দিয়ে স্টেপ আপ করার পরে আমি যে পাওয়ারটাকে ট্রান্সমিট করব, ইলেকট্রিসিটিটাকে পাস অন করব, I have one of two options. Either I can use overhead cables like these, or I can use underground cables. So my question was, which one do you think is more suitable, overhead ta naki underground ta? প্রবাবলি Underground. আন্ডারগ্রাউন্ড। Underground. Acha, you know what? Everything has pros and cons. আমার ওভারহেডের যেরকম কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, আবার ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে ওভারহেডের। সিমিলারলি আন্ডারগ্রাউন্ডে আসলেও I have some advantages as well as disadvantages. Make sense? Guys, শুনছো কি বললাম? জি Yes, স্যার। sir. আমার ওভারহেডের যেরকম অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুইটা আছে, আন্ডারগ্রাউন্ডেরও এক্স্যাক্টলি একই ভাবে আমার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। এইটাই আমাদের ডিসকাশন আজকের, যে আমি ওভারহেড আর আন্ডারগ্রাউন্ডটাকে কম্পেয়ার করব। কম্পেয়ার মানে কিন্তু কখনো এটা না চুজিং ওয়ান ওভার দি আদার, এটা আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? কম্পেয়ার মানে হলো দুইটাকে আমি জাস্ট প্রোজ এন্ড কনস নিয়ে ডিসকাস করব, ডাজন্ট মিন যে আমার একটাকে চুজ করতে হবে ওভার দি আদার। ওকে, নেক্সটে চলে যাই। আগে আমার সিলেবাসে এটাকে নিয়ে কিভাবে ডিসকাস করতে বলছে সেটা একটু দেখে আসি। This is our specification 23 একদম লাস্ট পয়েন্টটা পড়ো তো, জোরে পড়া লাগবে না, অফ কোর্স, জাস্ট গো থ্রু দিস। পড়ছো সবাই? Yes, sir. তো আমার দুইটা অ্যাসপেক্ট, ওভারহেড আর আন্ডারগ্রাউন্ডের দুইটা অ্যাসপেক্ট নিয়ে ডিল করতে হবে। ক্যান ইউ গাইজ আইডেন্টিফাই হোয়াট আর দ্য টু অ্যাসপেক্টস? একটা হলো কস্ট, আরেকটা কি? এনভায়রনমেন্টাল। Environmental. কারেক্ট। তো আমার এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্টটা কনসিডারেশনে নিতে হবে আর কস্টটাকেও কনসিডারেশনে নিতে হবে। তো দুইটা নিয়ে এবার আমরা আমাদের লেকচারে চলে যাই। Underground cables are more expensive to construct since they have to be electrically insulated and have protection against moisture, corrosion, mechanical damage, and other environmental impacts from soil. তাহলে আমার যদি এক্সপেন্স, আমি মাত্রই বলছিলাম আমার দুইটা অ্যাসপেক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলে আমি যদি ফার্স্টে কম্পেয়ার করতে চাই কস্টের পার্সপেক্টিভ থেকে, which one is more expensive, underground নাকি overhead? গ্রাউন্ড। আন্ডারগ্রাউন্ড খালি এক্সপেন্সিভ এতটুকু বলে বসে থাকলেই হবে না, আমার ফার্দার যে এক্সপ্লেইন করতে হবে যে আন্ডারগ্রাউন্ড এক্সপেন্সিভ, তো কেন এক্সপেন্সিভ, বুঝতে পারতেছো? জি Yes, স্যার। sir. Why are they more expensive to construct? Because they have to be highly insulated. কেন এত ইনসুলেশনের দরকারটা কি? আমি বসাই দিলেই তো পারি এরকম উপরের গুলোর মতো। You have to understand, আমি মাটির নিচে দিচ্ছি, মাটি খুললে কি বের হয়ে আসে? Don't say সাপ। When you start digging, what comes out after a while, guys? পানি পানি, এক্স্যাক্টলি। সো তোমার যদি প্রপারলি ইনসুলেটেড না থাকে তাইলে এই exposed wire উইল কাম ইনটু কন্ট্যাক্ট উইথ
water and electrocute or make the water live, তাহলে এই ওয়াটারটা আমাদের পর্যন্ত যদি আসে, আমরা ট্যাপ খুললেই বা ট্যাপ হাত দিয়ে ধরলেই উইল গেট ইলেকট্রিক শকস। মানে বুঝতেছো কত ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে পুরো জিনিসটা? Is it clear everyone? জি স্যার। Yes. This is one, not done yet, এখনো শেষ হয় নাই, আরো বাকি আছে। এটা তো গেল আমাদের সেফটির অ্যাসপেক্ট থেকে। আরেকটা কাহিনী আছে, সেটা হলো মাটির নিচে থাকার কারণে, রাস্তার নিচে তো থাকে বেসিকলি, সো রাস্তার উপর দিয়ে সমানে গাড়ি ঘোড়া না, মানে ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড ভেহিকলস ট্রাভেল করতে থাকে। রাস্তার ওয়েট প্লাস অন টপ অফ দ্যাট ভেহিকলস এর ওয়েট, একটা হিউজ প্রেসার এন্ডিওর করতে হয় এই পুরা চেম্বারটার। তাহলে এই চেম্বারটা বানানোটাও কি, it's quite expensive because it has to endure a huge pressure. কিন্তু এই এক্সট্রা হ্যাসেলটা কি তোমার করতে হচ্ছে when you build overhead cables or when you construct overhead cables? নো স্যার। না, এই জন্য ওর কস্ট কম। একদম ক্লিয়ার এই পার্টটা? জি স্যার। Okay, so construction of cables is more complicated compared to overhead cables, which are simple to construct, very easy, and do not require much insulation. একদম ইনসুলেশন যে লাগে না তা না, কিন্তু তেমন ইনসুলেশনের কোনো দরকার নাই, and sheathing. Next, overhead cables have lesser requirements and cheaper to construct. আমরা cost part কিন্তু cover করে ফেলছি। The installation of overhead lines on poles is easier and straightforward. Just ঝুলাই দিবা literally. However, underground cables require digging. তুমি আন্ডারগ্রাউন্ড, মুখে বলতেছো আন্ডারগ্রাউন্ড, তাহলে মাটির নিচে যখন দিবা, you have to dig up the entire soil and everything, digging trenches, and this may be complicated by other utility service lines such as water pipes. তুমি যে জায়গায় ইলেকট্রিক লাইন বসাবা, মাটি খুঁড়ে দেখলে এই জায়গায় অলরেডি পানির লাইন আছে, তুমি কোথায় বসাবা? তাইলে তোমার আবার এই মাটি ভরাট করে আরেক জায়গায় দিতে হচ্ছে। or তোমার দরকার এই জায়গায় দেওয়া, কিন্তু এই জায়গায় অলরেডি ওয়াটার লাইন এক্সিস্ট করতেছে। দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। সে খালি ওয়াটার লাইন না, অয়েল হতে পারে, গ্যাস হতে পারে, সুয়েরেজ লাইন হতে পারে। আর কি কমপ্লিকেশন আছে? Other complications may arise due to rocks, loose soil, water along the roads, making them more expensive to install. তোমার যত বেশি complications, তত larger expense endure করতে হবে to overcome those complications. Next, underground cables have more environmental and health benefits due to reduced noise and better vegetation management. In addition, they have less transmission losses, reduced damage and accidents such as wildlife electrocution. Guys, কখনো কি তোমাদের বাসার আশেপাশে ট্রান্সফরমার বার্স্ট হতে শুনছো? খুব কমনলি শোনা Yes, যায় একটা sir. সাউন্ড, অনেক জোরে আওয়াজ আসে। রাইট? ট্রান্সফরমার বার্স্ট করার পরে কখনো কি রাস্তায় গিয়ে দেখছো নিচে একটা কাক মরে পড়ে আছে? হ্যাভ ইউ এভার সিন দ্যাট? হ্যাঁ স্যার। ট্রান্সফর্মার বার্স্ট কেমনে হয়? ট্রান্সফরমার বার্স্ট হয় যদি এটার উপরে একটা কাক বসে, না, Right. এটা জানি, but কেন হয়? বসলে শর্ট সার্কিট হয়ে যায়, বুম শর্ট করে। সার্কিট হয়ে যাচ্ছে, ওকে, বুঝি। বুঝছো? শর্ট সার্কিট হয়ে যায় মোমেন্টারিলি, আর পুরা ইলেকট্রিসিটিটাই তখন কাকের বডির ভিতর দিয়ে ফ্লো করে। দ্যাট ফ্রাইজ দ্য ক্রো। ক্লিয়ার? এখন এই জিনিসটাই কি আমার আন্ডারগ্রাউন্ডে হচ্ছে বা হয়? No, sir. না। So it's more environmental friendly, one of the aspects, and safer as well. On the other hand, overhead cables can be brought down by humans. Let's say অনেক সময় হাই স্পিডে গাড়ি চালাতে যে ইলেকট্রিক পোলের ভিতরে গাড়ি দিয়ে ধাম করে ধাক্কা মেরে পুরো পোলটাকে ফেলে দিতে পারে মানুষরা, ট্রান্সফরমার যেটার উপরে আছে। অ্যানিমাল ইন্টারভেনশন। গাইজ, আমি যখন তোমাদের লেকচার রেডি করতেছিলাম, I am not kidding, I am not making this up. একটা ইসে দেখলাম, নোটসে দেখলাম যে এই ট্রান্সফরমার বলতেছি, এই পোলের উপরে যে ভাল্লুক বাসা বানাইছে। কি আসলে? I am not kidding, ঠিক আছে? কেন? এখন কেন আমি কেমনে বলবো? Out of all the places. দোষ এক সেকেন্ড
I got it. গাছ। Wait a second. Apparently, this is very common. I just searched it up online, and this is what popped up. I wasn't expecting this, guys. I wasn't expecting this. কেটে আমরা সবাই স্ক্রিন দেখতেছো? Yes, sir. Yes, sir. এটা কিন্তু একটা ভাল্লুক না। It's not just one bear. Apparently, this is a very common phenomenon. And guess করো। Well, বাসা থেকে it more looks like যে it's protecting itself from something below. না ইটস না মোর না না। তুমি দেখো না কিছু না। the way it's staying এই যে I saw comfortable এইটা পুরা দেখতেছিলাম। এই যে I was looking at this. এই যে দেখো। আচ্ছা এটা মনে হয় ইসের বাসা না। ভাল্লুকের বাসা না, but the bear is going to, trying to Eggs. find something in the home. এটা মনে করো পাখির বাসা, পাখির বাসায় দেখে বিয়ার আর লোভ সামলাতে পারে না, ও চলে গেছে এখানে। তো এটাই বলতেছিলাম যে এগুলো তো এক্সপোজড ওয়্যার। সো যখনই তুমি এরকম এক্সপোজড ওয়্যারের ভিতরে ওয়াইল্ড লাইফ ইন্ট্রোডিউস করতেছো, তখন there is always a chance of electrocution. Animal intervention. I hope now you have a very clear understanding of what animal intervention is. Clear তো এবার? জি স্যার। স্যার আমার Next. ক্লাস আছে so আমি এই যে শেষ আর 2 মিনিট। Weather such as strong wind and storm, as well as vegetation such as tall trees. The underground cables are less impacted by these conditions and have less visual impact. Visual impact এর কাহিনীটা তো বলতেছি লাস্টলি। কিছু নেইবারহুড আছে যেখানে তোমার এরকম এত ওভারহেড কেবলস থাকার কারণে ভিজুয়ালি নট প্লিজিং, এই জন্য ওই জায়গায় জায়গার দাম কম। সো রিয়েল এস্টেট প্রাইস মেইনটেইন করার জন্য অনেক সময় রিয়েল এস্টেট এজেন্টসরা কি করে, দে পে টু হ্যাভ আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলস ইনস্টলড। তাহলে এই জায়গাটার দাম বাড়া রাখতে পারো। That is visually more pleasing. Not applicable for Bangladesh, of course, but in the Western world, this is a very common, what is it called, phenomenon. Sure, clear, everyone? জি স্যার। Well, Yes, that's it sir. for today. Kalke we'll do a worksheet on our entire topic. যতটুকু পর্যন্ত শেষ করলাম আমরা এই টপিকে, all right? So see you guys tomorrow. Take care till then. Allah Hafiz. আল্লাহ হাফেজ স্যার।